Yeah. I think it's as you like. Wherever you feel comfortable. If you like. Yeah. Wherever you feel comfortable. Yeah. Yeah. As you like it. Okay. Yeah. But it's there just will to be a little prepare. change. Yeah, because my name is there now, and then we'll switch. So I'll sit here, and you can sit here, and he'll be here. So. Well, maybe you can also sit here. Yeah, Here, I'll sit here. I'll just wait until. And when you call me, I'll come up. Are you sure? Yeah, your name is right there. I don't want people to think that I'm Ima. I don't think it's possible. Hello. Yeah. Good afternoon, everyone. I want to thank first Marco and his team for having me here today, and of course our wonderful guests. It is an honor to be the Presiede of this afternoon. We have 2 talks and not 3, because Muriel Pick is missing. She won't be here, unfortunately. But this also means that we have a little change in our program. So we start now first with the talk of Kevin Lee, and then with the one of Ima Iaccarino, and then we have already the discussion. And so the discussion already at 3:30, and the pause or the break will start at 4 o'clock. So, and then we also have the table ronde a little bit earlier. So we start with the table ronde at 4:30 already, just that you know how the clock is ticking. So it's a great pleasure to have Kevin B. Lee here. He's not really a guest because he works here at the university at LUSI. He has an extremely interesting description of his professorship. So he is the Locarno Film Festival professor for the future of cinema and the audiovisual arts here, supported by Swisscom. I don't know if I have to mention this, but that's how it did. So he's not only a researcher, he is also a filmmaker, a critic. So he merges different aspects of possible engagements in the arts or in film and in doing research. And I think we'll see that is also very topical for what he's going to present here. I think we have 2 talks today that kind of turn the attention from text-image relations as just an object for our research towards multimedial implications of what we do or could do in our own research. So the practice of doing research is also something that implies different practices of dealing with different media. And that's why I think it's really interesting and important to have Kevin Lee here, because he's the expert for video essays, a format he kind of also developed, or he coined the term also for another term that is relevant is desktop documentary. So I think we're going to see what this actually means or is. So I don't say more. He was awarded with different prizes and awards for his research and also for his let's say artistic approach. And we're looking very much forward to your talk. Videos are here. Oh, perfect. Okay. Grazie. Grazie mille, Sandro, Zanetti. Thank you very much to the Association for
comparative literature in Switzerland, for including me in your conference. Grazie mille, especially to my colleague Marco Maggi for the kind invitation. And I should first apologize that I am not fluent in the official languages of Switzerland, so I will be speaking in English, but there is a translation of my essay in Italian that's printed, and I promise you that there will be a lot of audiovisual stimulation in my presentation as well. So to speak of, yes, the topic of desktop documentary, as Sandro Zanetti had mentioned, this is a form that developed over the last 10 years or so. And I normally like to present directly from my laptop. And what I've done instead is make screenshots of my laptop as my PowerPoint. And yeah, you see the PowerPoint slide that has the title of my talk, but it's not an accident that you see a glimpse of my actual desktop here, because I think it's quite fascinating to think about the desktop as a site of scholarship. You know, I was thinking about the different presentations of these proceedings. Comparative literature is such a vast universe of research practices, of mediums, and so, and even in this case, languages. We have 4 different languages being spoken in these 2 days, and so thinking about what might all of these research practices have in common, I could assume or I could propose that they all involve a computer, maybe. So what does it mean to reflect on this, to acknowledge this, and actually not take this for granted, but actually see the desktop as a significant site of research in itself? So when the topic of the conference, Sull'orlo, dello, sorry, I can't pronounce it very well, but on the brink of the visible, was presented to me, this question of the significance of seeing the desktop as a site for research and scholarship became an important question. So, thinking about desktop documentary, I have my own website where you can see examples of desktop cinema, and there are some working definitions of what desktop cinema is. Desktop cinema is a form of audiovisual media that uses the desktop screen and the computer interface as its site of storytelling and inquiry. It treats the computer screen as both a camera lens, so we see through the desktop the way we would see through a camera, and also a canvas, that it is the stage through which we experience the world. And yeah, it seems a bit bold to think of the desktop as the space where we experience the world, but thinking about the role and the importance of desktop screens, computer interfaces, and the internet in our lives, we can think about it as a primary mode of daily experience, so that we can start to inquire about this way of living that desktop documentary can both represent and also interrogate the ways that we explore the world through the computer screen. As I mentioned, I have a library of such desktop documentaries on my website, the Screen Stories Library. And this form can be traced to certain practices that can already be found on the internet. If you've ever watched a tutorial video to help you understand how to use a certain kind of software or anything that involves your computer, it's one of the most popular genres on YouTube, especially for students who require some form of technology to perform their studies. So whether it's
video editing software or internet applications, there are these videos that record their computer screens and showing the different steps to fulfill the tasks. There's even a video essay desktop video that shows you how to make a desktop video. So it's rather self-referential. And it has also become an important mode of scholarship as well. I can recommend this article by Michaux, who has started to think about the ways that the desktop is not just about representing ways of life that occur online or on the computer screen, but also modes of personal expression. How can the desktop be a way of expressing oneself, one's experiences, and one's perspectives on the world through the computer screen? This has become especially significant in the last years when, during the COVID-19 pandemic, a large portion of the population was confined to their homes, and a primary mode of experiencing and interacting with the world was the computer screen. And so somehow the computer screen, the desktop, really became a mode, a site for one's personal experience and personal expressions to take place. I have co-written this text called Troubling the Desktop, where my co-author Chloe Galibert-Linné and I explore the possibility of personal expression through the desktop as a mode of subjectivity, what we might call desktop subjectivity. By this, it's a question of both the contents that appear on screen and also a certain, shall we say, aesthetics of self-representation. How do we use the visual elements of the desktop to represent one's subjective conditions? So if I remove this main screen and reveal this, this screen, what does this view reveal about me? We don't have to discuss it aloud, but yeah. At least the background is very attractive. So this question of desktop subjectivity, how can we start to understand it? There were some terms that were presented in the essay by Michaux. I'll back up. Desktop Documentary from Artifact to Artistic Emotions. He offers some terms to understand or characterize desktop subjectivity. That there is a remarkable quality of transparency, of self-revealing. What is the difference of showing this to you as opposed to showing you a PowerPoint? That somehow that there might be a more direct or privileged or intimate, candid quality of disclosure, that by showing you this view of myself, I am disclosing something of myself that produces this feeling of greater directness than if I were to present my research through a PowerPoint presentation. Michaux also notes that there is a quality of effortlessness to these desktop documentaries. I will show you a few examples in a moment. But what he finds interesting is that watching these desktop documentaries, there is a feeling of naturalness, as if you're watching someone navigate their screens in a very intuitive way, just thinking about yourself as you navigate the internet. You open up different screens and windows, and this feeling of naturally and intuitively moving through your materials online has this quality of almost like watching someone else playing a game, that you start to admire the ways in which they navigate through different interfaces on their screen and pursue modes of inquiry. If they have a research question, how do they navigate different sites
and resources on their screen to arrive at their answers and their discoveries. And there's also the quality of performativity to this, that by showing you the different things on screen, it's also a way of performing my own, shall we say, literacy, my own abilities and my own skills in navigating through this interface environment. And through these qualities of transparency, effortlessness, and performativity, a new kind of credibility starts to take form. How is the credibility of showing you how I navigate through a screen different than the credibility that I would produce through a series of PowerPoint slides or a textual article that you would be reading? And so much of it has to do with the ways in which I am able to navigate and mobilize the materials of the internet to present my findings. So now desktop documentary has been applied towards documentary film as well as narrative film. During COVID, there were actually a few feature films that took place on a desktop because it was the only way you could make a movie at that time. But what we want to focus on in this presentation is the context of scholarship. What affordances does desktop documentary and desktop subjectivity provide for scholarship in this day and age, especially in the context of digital humanities? So earlier this year, my colleague Ariel Avasar and I were asked by the film and media journal Nexus to invite several scholars to produce video essays as a mode of scholarly practice. I think this is Zoom. Is this the Zoom? I think this is the Zoom. This is part of the show. Yeah. This is also Sull'orlo del visibile, right? Okay. All right, so we were asked to produce 5 video essays, inviting colleagues to use the video essay as a mode of scholarly research and production. And so we wanted to take the occasion to focus specifically on desktop documentary as a mode of scholarly research, and even more specifically for these video essays to somehow reflect this question of scholarly subjectivity. How do these desktop documentaries present the scholar in their activity of research? So the first example is a desktop documentary by Katie Bird called With a Camera in Hand, I Was Alive. This desktop documentary weighs the possibility of using the desktop to explore and access the physical sensation of using a video camera with emphasis on hands as a visual dispositif for exploring the subject of cameras, and cameras in relationship to women's creative expression and women's use of cameras and technology interacting with their bodies. So let's see. I might need your assistance, Marta, to activate the videos. So, sorry. You can find I'm a Mac guy. this one. No, Bird. This one. Yes. No. Oh, we can pause it first. Yes. Okay. Perfecto. I want to put it. Mm-hmm. I don't find it. Where is that? Okay.
So that is just a 2-minute excerpt from a 10-minute video. Now, if I can navigate these two, I mean, Like this, I think. mm-hmm. Yes. Okay, I actually want to get back to the video. Well, if you can recall some of the elements of the video extract that you just saw, it's using multiple channels, multiple windows within the desktop interface to conduct a multi-channel investigation of the camera as a tool. So on the left side of the screen, you have a notes window in which she is writing down her reflections. And the use of this notes app has this rather casual affective quality to it, the way that you would just write notes informally as you're doing your research. So it doesn't have the effect of a finished presentation per se, but something about the casualness, the informality, including spelling mistakes and so on, actually lend a credibility, I would argue, at least the credibility of authenticity of someone who is performing their research in the moment that provides that research with a charge of liveness, that it's happening in the moment and that the research then becomes something that you can experience in a certain simultaneity with the researcher. And you also see a video window that she uses to present the camera in which that she is describing with her own hands. And so then this is presenting the scholar's body, in a manner of speaking, not her entire body, but you see her hands, you see glimpses of her face, you see her as an on-screen figure interacting with her object. And this presence of the scholar within their work also creates an effect of transparency, intimacy, a kind of disclosure, if you will. You also see traces of her scholarly materials, archival articles that have been part of her research, kind of done more as a background. What does it mean that it's not something that is foregrounded, it's not commented on directly, but it becomes part of the aesthetic layout of the research presentation? So it's kind of producing an aesthetics of research, an aesthetics of scholarship that invites the viewer or the spectator to engage in themselves. Now, the second example, double exposures, visual returns in the Deadwood and Breaking Bad sequel films. It concerns a television series, or actually multiple television series, that the scholar Brunella Tedesco Barlocco has noticed have a common tendency in which certain moments in TV series resonate with earlier moments in the series, what she describes as serial memory. Not exactly a flashback, but a moment in a TV series that recalls a previous moment. And so she uses video editing software to align these moments together so that a scene from episode 1 of a TV series is put alongside a scene from episode 10 or 11 to make these resonances, these scenes recalling earlier scenes, more visible. So let's watch this. Yes. Okay. Let's go to the menu. Double exposure. Everything returns to the manifest, albeit under a different guise. In the location, these visual returns portray the temporally charged nature of serial narrative, akin to what Holsworth calls television's ebb and flow. But they also track the paths of character development, transformation, and dynamics. Some images then might show us how far the characters have come, yet how their pasts are still part of them. To the ceremony, nor neither the same interval afterwards. No television on the premises. Or we fucking leave. You
Let us have your hands, girls. Make the place presentable. Okay. Okay. So if you recall, let's go back to the slide. Okay. Okay. It's a lot of back and forth. I see. Okay, thank you. So if you recall what happens in this video, first we see her view of the editing software, and we see her performing this act of editing the two sequences from different moments of the same TV show, cutting them in such a way to produce the effect of going back and forth between the two scenes to produce this visual comparison. So in a way, it takes on the qualities of a scientific experiment unfolding in real time, that we see the procedure that she employs in order to produce the insight. The next example, a video called Indians from 1967, a reaction. The author Ritika Kaushik examines the digital afterlife of a 1960s documentary from India that has been re-edited as a viral video on YouTube and has been received by multiple viewers on YouTube who then record their reaction videos and upload them on YouTube. So let's have a look at this. So this is quite distinct from the previous examples where instead of seeing the scholar perform these acts of labor using editing technologies, the emphasis is more on the act of spectatorship. Sorry. Now, how do I go here? Yeah, it's really Indians from 1967, the last one. Okay. Okay. But I must say that I'm quite struck by the reactions to your two videos. If something gets lost from Shastri's IM20 in its YouTube afterlife, perhaps something else gets reactivated. We see a bridge made into the past. Through an act of intimate encounter between the maker and the viewers of this video today with that of the people filmed in 1967. As this blast from the past, IM20 is a time capsule into the dreams and aspirations of a disillusioned generation. Then its afterlife as IM75 or IM76 is a wormhole that blurs the boundaries between the past and the present with shared hopes of a future that never came to pass. The film's afterlives have more to say about us than the film itself. I guess I can only offer my own reaction to your video and the long list of things that have emerged around this video to understand what it means to watch these midnight rumors today. It's always okay. He's going back there. Okay.
next example I would like to show, called Desktop Documentary, actually involves not a digital desktop, but a physical desktop, which the author Johannes Binotto explores as a way of juxtaposing the physical desktop with the digital desktop to reveal the desktop itself as a metaphor for the space of scholarly work and scholarly cognition. You will see that, okay, let's just watch it briefly. And I need your help again. Double exposure. Binotto, desktop documentary. The desk I am sitting at when I'm working is usually never on my mind during my work. The desk is absent from the work, although in its literal foundation. Back with those angles I can only see what is moving, my desk seems invisible to me precisely because it is constantly present. This invisibility of my desk is continued in the fact, but also it's a product of my work to make sure that they carry no trace of the workstation at which they were made. If I write an essay for a journal, I usually do not include a description of the desk and of what was lying around on it. In contrast to that, the genre of the desktop documentary, as it was coined and championed by Henri Michaux, does exactly that. It documents not just the final result, but the very process of research and work as it is done at the workstation. Okay. Everything returns to manifest, albeit under different lives. How do I stop it? Yeah, I think we are. In our location, these visual. Okay, great, thank you. All right, so this last example, you see that using a physical desktop, we're made to reflect on the difference between a physical space and a virtual space. And we see how Binotto navigates the space using not cursors or on-screen artifacts that show how he navigates, but using his hands. So it reflects on the different examples and the different, how the different examples reflect a rich repertoire of gestures for narrating and presenting the act of scholarship as it is situated on the digital screen. And so to think about these gestures, not just as aesthetic or technical gestures in themselves, but also gestures of labor, gestures of work, and how the desktop reveals contemporary academic scholarship as digital labor in itself. And now I really wish I had gone through these examples much more quickly, because I feel like this is maybe the main point to dwell on, but I don't have so much time. But I will just say that when it came to the question of labor, it manifested itself not just in the videos themselves, but in the act of scholarship that has legitimized these videos in academia. Because by and large, video essays themselves have been increasingly accepted as legitimate academic research within the humanities. But part of the rationalization of doing so is that when published in a peer-reviewed journal, a video essay should be accompanied by a creator statement as well as peer reviews. And so, essentially, it's okay to make a video as part of your academic research as long as you're also doing the writing. And so some authors have answered this call quite willingly. People who've been academics for years, such as Johannes Binotto, they can write, 500 words, 1,000 words, no problem. So for them, they very much agree with the bargain of having this text to augment and justify the presence of audiovisual material as legitimate academic research. But we actually had one notable objection to the to this call. Katie Bird, whose video you saw about cameras, she absolutely refused to offer a text
accompaniment to justify her video. For her, making video essays was itself a liberatory act from the constraints of traditional academic practices. And so for her, what did it mean to have to revert back to those academic requirements as a way of justifying the practice that she found so fulfilling? And in fact, she has effectively left professional academia for various reasons. As an early career scholar, she was in a position of, well, let's just say she was given much more work administratively and teaching than she could bear. And so she has left academia and has pursued video essays as scholarships as an independent scholar, also as a way of exploring the creative possibilities of this form beyond what academic requirements constrained her to doing. So she offered as her creator statement a selfie video in which she introduces the video that you had just seen earlier, and also introduces the texts that were incorporated in the making of the video essay. So effectively, you're seeing her bibliography on screen. And not only are you seeing the bibliography, you are also, well, shall I say, feeling it. There's a moment where she holds her research materials up and she starts to caress them with her fingers. What does it mean for a scholar to do that? What does it communicate? An effective bond, a certain relationship to the material that transcends maybe what we would normally associate as scholarly value. But for her, it means everything. And so it leads to a larger set of questions that I don't have time to get into, but this question of what is our relationship to the labor of research? Not just in terms of producing insights and useful knowledge, but also producing affects, feelings, relationships to our work and relationships to others. I think I'll leave it at that. Thank you very much. Kevin, thank you so much. So we are running a little bit out of time, so I will hurry up to present our next speaker, which is Imma Iaccarino, che è assistente dottorande presso l'Università della Svizzera italiana LUSI, dove è coinvolta nel progetto di ricerca La civiltà dell'anatomia, il genere delle anatomie letterarie nell'Italia del Seicento, che è un progetto SNF coordinato da Linda Bisello. Le sue ricerche si concentrano sull'interazione tra anatomia, letteratura e arti. E adesso ascoltiamo una conferenza su Unflattening e il battesimo dello sguardo, nuovi orizzonti scopici per la ricerca accademica. The floor is yours. Grazie mille per l'introduzione al professor Zanetti, buon pomeriggio a tutte e tutti. Ci tengo a ringraziare sentitamente, non si sente, ok. Ci tengo a ringraziare sentitamente tutti voi, innanzitutto l'Associazione dei comparatisti della Svizzera italiana e il comitato organizzativo, quindi Marco Maggi, Marta Pizzagalli e Luca Trissino. Oggi cercherò di riflettere con voi circa il ruolo che le immagini hanno nella nostra vita e più nello specifico nella ricerca accademica. Quindi mi concentrerò sul ruolo delle immagini come luoghi di produzione del pensiero e lo farò attraverso un testo, quindi attraverso un caso studio che è appunto quello che dà il titolo al mio intervento, Unflattening e il battesimo dello sguardo, nuovi orizzonti scopici per la ricerca accademica. Inizio subito. Non molti anni sono trascorsi, infatti, da quando un giovane ricercatore della Columbia University otteneva per la prima volta nella storia accademica di poter redigere, ma sarebbe più corretto dire illustrare, la propria tesi dottorale in Education and Interdisciplinary Studies sotto forma di graphic essay, o anche visual essay.
Il termine, letteralmente saggio grafico o saggio illustrato, che qui utilizzo se non impropriamente pur nella consapevolezza di tradire la volontà autoriale, che a questo predilige il meno pretenzioso e chic comic, designa una particolare tipologia di fumetto che integra una trattazione testuale di contenuto saggistico attraverso l'uso di immagini, grafici o tabelle. Graphic essay non è da intendersi come un sinonimo nobilitante di fumetto, né tantomeno come l'etichetta di un genere rigidamente definito, piuttosto come una sorta di categoria guida che orienta il lettore in un'opera che ha volutamente dismesso la canonica fisionomia della tesi di laurea. Si apre infatti, su un orizzonte d'attesa disatteso, Unflattening, opera prima di Nick Susenis, pubblicata nel 2015 dalla Harvard University Press e portata in Italia nel 2018 dalla Vira Edizioni, con la traduzione di Alessandro Manna e il titolo Unflattening, il pensiero visuale e la scoperta della mente grafica. Per l'intervento mi sono servita della edizione statunitense, non soltanto per una questione di inclusività linguistica, infatti come vedete le tavole saranno in inglese, ma anche perché l'opera in Italia non ha riscosso grande successo. Inoltre l'opera io l'ho qui, se desiderate consultarla lo potete fare durante il dibattito. In Italia l'opera purtroppo, quindi dicevo, non ha riscosso successo, ma è passata in sordina, finendo presto per sparire dal mercato librario nazionale. Al di là delle questioni puramente editoriali che potrebbero aver inciso sulla tiepida ricezione dell'opera, quali per esempio la scelta di una sede editoriale di nicchia come la Lavieri, operante in settori, il fumetto e la letteratura per l'infanzia, apparentemente distanti dalla letteratura saggistica stricto sensu e con un bacino di lettori inevitabilmente più ristretto, ci si potrebbe interrogare se le ragioni di una tale indifferenza non siano da ricercarsi piuttosto nella differente curvatura degli studi nazionali di cultura visuale, a quel tempo più interessati al consolidamento teorico della propria coene disciplinare. Mentre infatti negli Stati Uniti l'opera riscuote un immediato e notevole successo, tanto che a distanza di quasi un decennio ancora se ne attende il sequel dal titolo di sapore odisseiaco Nostos, in Italia invece Unflattening rimane sostanzialmente inesplorata. Mi sembra però che il tema del convegno offra la giusta occasione per dare visibilità a un'opera che a mio parere è sintomatica di alcune delle questioni che interessano quanti ricercatori e non studiano, lavorano o fruiscono delle immagini. L'invasione figurativa, che ha interessato a più riprese, ma mai con la stessa intensità e pervasività di oggi, epoche più o meno visuali, ci costringe infatti a fare i conti con il ruolo che le immagini rivestono nella nostra vita e più in generale e in particolare dell'importante funzione che esse svolgono nei processi di sviluppo e di apprendimento. Quindi a partire da Unflattening intendo riflettere sulla natura delle immagini come luoghi di produzione del pensiero e strumenti di comprensione e trasmissione della conoscenza. Nel farlo farò riferimento ai principali e più recenti contributi di teoria dell'immagine, senza tuttavia tralasciare di gettare uno sguardo a ritroso a quelle epoche e stili, come il barocco, che per primi seppero cogliere e sfruttare, anche senza teorizzarlo, il valore epistemico delle immagini. Ma torniamo ora ad Unflattening, graphic essay dunque, che riunisce in sé il carattere divulgativo del fumetto a rigore scientifico della ricerca accademica. La scelta di ricorrere a un genere letterario popolare di intrattenimento, rinunciando allo stile e alle forme della scrittura saggistica, apparentemente più consona al tono e alla levatura della pubblicazione, perché si tratta pur sempre di una tesi dottorale, ha una matrice programmatica. L'esperimento letterario di Susenis si configura infatti come un tentativo di provocatoria rottura con il secolare logocentrismo occidentale, paradigma radicato specialmente in ambito accademico. È proprio dall'interno del mondo istituzionale che Susenis, attualmente professore associato in Humanities and Liberal Studies all'Università di San Francisco e artista di fumetti, intende scardinare l'assioma, solo apparentemente superato, che l'espressione scientifica si convoglia in naturaliter nel solo linguaggio testuale. Da secoli ci esprimiamo e apprendiamo attraverso la parola, ma che cosa accadrebbe se potessimo ripensare e riconfigurare i nostri pattern comunicativi? Unflattening ci offre questa possibilità, profilando al lettore un percorso alternativo alle forme canoniche di espressione e di apprendimento, da sempre vincolate al predominio della parola, e invitando l'Occidente a riappropriarsi di un linguaggio visuale di cui si è volontariamente e troppo a lungo privato.
Prima di addentrarci nell'opera, mi sembra utile ripercorrere, seppure a grandi linee, perdonatemi per l'eccessiva e necessaria ma necessaria scorciatura, le tappe salienti di un dibattito storico-letterario che a lungo si è occupato di definire i rapporti tra il testo e l'immagine e più in generale tra letteratura e arti. La questione ha interessato soprattutto studiosi di letterature comparate che hanno ripensato il complesso dialogo inter-artes in termini di contaminazione e di ibridazione, anche di convergenza. Massimo Fusillo, come è noto, ha ad esempio contrapposto al feticismo del testo dominante nel periodo strutturalista una visione impura, più adeguata a cogliere la natura intrinsecamente intermediale della cultura contemporanea. Nonostante l'approccio trasversale della comparatistica si sia infine imposto come metodo prevalente per lo studio delle arti, il primato delle parole sulle immagini ha continuato a riproporsi nel tempo in forme più o meno latenti. Si tratta infatti di un modello di lunga durata che, sebbene sia stato più volte rimesso in discussione, continua ad avere radici profonde nella cultura occidentale. Da Platone in avanti, il rapporto tra letteratura e arte risulta infatti viziato da pregiudizi letterario-centrici, il cui apice espressivo sembrerebbe collocarsi pacificamente nell'imperialismo linguistico di Lessing, che nella Oconte sosteneva con fervore la puristica separazione dei linguaggi artistici e la loro naturale gerarchizzazione. Non sono mancati nel tempo anche tentativi di rovesciamento del paradigma. Per esempio, il regista ungherese Béla Balázs, nell'Uomo visibile del 1924, celebra la nuova centralità accordata all'immagine dall'arte cinematografica, contrapponendo i gesti visibili, potremmo dire corporei, che animano e si animano sul grande schermo, all'astrattezza della scrittura e del linguaggio verbale. Balázs tuttavia ignorava che soltanto qualche anno dopo, nel 1927, con l'invenzione del cinema sonoro, le parole avrebbero in parte riguadagnato la loro originaria posizione egemonica, posizione che Derrida nel 1967 contribuisce nuovamente a minare. Pur restando nell'orbita della scienza del linguaggio, infatti, con la sua grammatologia, il filosofo decostruisce il fondamento logocentrico, meglio fonocentrico, della metafisica occidentale. Un punto di drastica rottura e di svolta nell'evoluzione del dialogo inter-artes è segnato soprattutto dai significativi studi di Mitchell, il quale in Picture Theory del 1994 teorizza sulla scorta e in contrapposizione alla linguistic turn di Wittgenstein una pictorial turn, una svolta visuale a partire dalla quale statuisce l'irriducibilità di verbale e visivo. Non si tratta solo di superare la dominante testolatria occidentale, né di opporre un paradigma visivo a uno verbale, ma piuttosto di indagare sulla profonda consustanzialità delle rispettive semiotiche. Non sono queste parole mie, ma di Michele Cometa, presenti nella prefazione italiana Pictorial Turn del 2017 a cura di Cometa e Cammarata. Il contributo di Mitchell, lungi dall'aver posto fine alla complessa querela, ha in realtà generato ulteriori e più cogenti interrogativi, che sono tuttora al centro del dibattito contemporaneo sulle immagini. In particolare sono due gli aspetti su cui l'Iconic Turn ci invita a riflettere. Il primo riguarda la nostra sostanziale incapacità di interpretare le immagini con strumenti categoriali e semiotici propri di tale medium. Le immagini non sono parole, lo dico con le parole di Segre, eppure in assenza di un vocabolario figurale adeguato ne parliamo e le interroghiamo come fossero testi, prendendo in prestito strumenti della linguistica e della semiotica. Un episodio che mi ha portato a riflettere su questo argomento si è verificato non molto tempo fa durante l'incontro inaugurale del progetto di facoltà Immagini in Questione, progetto della Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società del nostro Ateneo, e in quell'occasione il dibattito che era seguito alla keynote di Tobia Bezzola, direttore del Masi, aveva evidenziato la povertà dei nostri mezzi di discussione delle immagini, una povertà che Pinotti attribuirebbe a un'invadenza panlinguistica. Non eravamo in grado, insomma, di fare a meno di parlare delle immagini senza collocarle in un frame linguistico, senza cioè servirci di categorie interpretative mutuate alla tradizione linguistico-letteraria. La seconda questione è anche nota come il The Quantity Problem e pone invece l'accento sul progressivo ampliamento dell'orizzonte di indagine della teoria dell'immagine contemporanea, che già sulla scorta dell'ottocentesca tradizione della Bildwissenschaft, scienza dell'immagine, non gerarchizza né distingue più tra immagini artistiche e non. Sono state appunto citate prima le immagini non artistiche di James Elkins. Quali immagini studia dunque l'iconologia? Rientrano indistintamente tra gli oggetti di discorso teorico sia le immagini di natura puramente estetica, sia quelle dotate di finalità più didascaliche, didattiche e variamente classificate dagli studiosi come immagini epistemiche, documentali, informazionali, tecniche.
Attorno a tali nodi concettuali e problematici si condensa il lavoro di Susenis. Lo studioso si inserisce nel dibattito senza pretese di risoluzione, ma offrendo piuttosto un modello, uno dei possibili, di utilizzo dell'immagine quale strumento pedagogico autonomo. In particolare in un campo disciplinare come quello delle humanities, che solo negli ultimi anni ha secondato le spinte di rinnovamento provenienti da altri settori, abbandonando posizioni pregiudizialmente conservative. Relativamente recente, d'altronde, l'istituzione di cattedre di insegnamento meno tradizionali, come il cinema e le arti visuali, o anche appunto i video essay. Giovani sono le stesse letterature comparate, in seno alle quali si è poi sviluppato il dibattito sui visual cultural studies e la visual literacy. Ma entriamo finalmente nel vivo di Unflattening, Graphic Essay, che si configura come un'indagine sulle forme e i metodi di costruzione della conoscenza umana attraverso le immagini. Nel suo titolo risuona distintamente l'eco di due romanzi, Flatland, A Romance of Many Dimensions del 1884 di Edwin Abbott e L'uomo a una dimensione del 1964 di Herbert Marcuse. Da Flatland l'autore recupera la figura protagonista dell'opera, il Flatlander. Si tratta non più di una figura geometrica, come nella storia originale di Abbott, popolata di triangoli, quadrati e rettangoli, ma di una sorta di automa dalle sembianze umanoidi, che assurge a simbolo dell'odierna condizione umana. Il Flatlander conduce la sua desolante e predeterminata esistenza in una scenografia claustrofobica, quasi metafisica, che risente delle suggestioni visive provenienti dalla serie delle carceri di invenzioni di Giovan Battista Piranesi, dall'espressionismo cinematografico di Metropolis di Fritz Lang e dagli schizzi preparatori al film di Batman di Anton Furst, film del 1989. L'atmosfera lugubre che concorre a tracciare il profilo del nostro protagonista diviene il segno evidente di una profonda critica alla società odierna. Lo vediamo dalle slide iniziali, da cui si evidenziano alcuni temi sociali di cruciale attualità, per esempio il problema di un'informazione standardizzata o quello della disuguaglianza sociale, lo vedete nella bilancia sociale, o ancora il problema della disumanizzazione dell'umano che diviene dato, numero con forma indistinguibile. Come si può vedere, il Flatlander si muove seguendo un percorso prestabilito, scivolando passivamente su nastri trasportatori disseminati di cartelli segnaletici con le scritte "Stay in line", "No running", "Maintain a proper distance". Questo rievoca un po' la distanza di sicurezza dell'era Covid. Scrive Susenis: Like a great wave descending, suffocating and ossifying, flatness permeates the landscape. Ma che cosa vuol dire flatness? Sebbene il termine significhi letteralmente piattezza, spiega Susenis, esso è da intendersi nell'accezione traslata di flatness of sight, e cioè a contraction of possibilities where inhabitants conform to what Marcuse called a pattern of one-dimensional thought and behavior. Flat descrive dunque la condizione aniconica del Flatlander, che ha rinunciato a uno degli organi sensoriali principali, cioè la vista. Lo si vede dai suoi occhi fitti e oscuri come cavità cavernose. Il buio della pupilla è un'evidente metafora dell'esilio visuale a cui ormai da tempo l'umanità tutta si è autocondannata, riconoscendo come unico strumento legittimo di trasmissione del sapere il testo. Ne consegue un'esistenza piatta e monocorde, schiacciata sulla sola dimensione della parola. Anche Andrea Pinotti e Antonio Somaini, nell'introduzione al loro volume Teorie dell'immagine, il dibattito contemporaneo del 2016, ricorrono al concetto di piattezza, in riferimento a un rischio concreto, quello dell'appiattimento derivante da un atteggiamento riduzionistico della figura alla parola, del visuale sugli strumenti categoriali e interpretativi del linguaggio. Se da un lato va sottolineata la novità della svolta iconica, dall'altro è possibile riallacciarla a momenti fondamentali della riflessione precedente, che già nel XIX secolo, e quindi ben prima del linguistic turn, avevano individuato con chiara consapevolezza i rischi connessi all'appiattimento del visuale sul linguistico e avevano con decisione rivendicato l'esigenza di un riconoscimento della sfera immaginale come ambito autonomo di senso. Provocatorio in tal senso è il titolo di un saggio di Michaux, Leggere l'arte, in cui l'autrice interroga, ben consapevole delle polemiche che avrebbe suscitato, la possibilità di lettura delle immagini. La leggibilità di un'immagine consiste infatti, secondo Ball, in un atto interpretativo che in aperta rottura con l'idea crociana di una pura visibilità coinvolge categorie artistiche ma anche elementi sintattici, retorici, narrativi, metaforici.
Eccentrico rispetto alla definizione di Susenis, ma ugualmente interessante in questa sede, è anche il significato che il critico Siegfried Krauser attribuisce al termine cecità, qui quasi sinonimo di piattezza, nel suo saggio sulla fotografia del 1927, dove non la mancanza di immagini, ma paradossalmente il loro surplus, il loro consumo eccessivo, diviene di impedimento alla vista. Krauser parla di una cecità indotta. La proliferazione di immagini, dunque, non è sempre sinonimo di accessibilità e di comprensibilità, altrimenti oggi non staremo qui a parlare di analfabetismo visuale. Al contrario, diviene per Krauser la causa di una diffusa ipertrofia ottica che ci vede annichilire di fronte a un flusso iconico incessante, poiché sprovvisti dei mezzi necessari a interpretarle. Nelle intenzioni di Susenis, Unflattening vorrebbe fornire tali strumenti, una vera e propria toolbox del visivo. L'opera si presenta infatti come un manuale di visualità che tenta di insegnare ai lettori a recepire le immagini in maniera attiva, portandoli cioè a riflettere e problematizzare sull'atto stesso del vedere. Il proposito didattico di Unflattening è sin da subito posto in luce nel sottotitolo del progetto di tesi di Susenis, che sebbene assente nella sua edizione a stampa statunitense è tutt'altro che trascurabile. Il sottotitolo è A Visual Verbal Inquiry into Learning in Many Dimensions. Il sottotitolo evidenzia due punti chiave dell'ambizioso progetto di rieducazione visuale di Susenis. Emerge innanzitutto una non totale rinuncia al testo, appunto visual verbal, che anziché sparire trova una nuova collocazione in posizione paritaria o più raramente ancillare all'immagine. Sebbene infatti il rifiuto del logocentrismo sia in alcuni passi così netto da sfociare in manifestazioni idiosincratiche, lo vediamo per esempio in una tavola in cui la fiamma di una candela brucia una pagina di testo redatta secondo le norme della scrittura saggistica, sulla visione agonica tra logos e imago prevale in realtà l'idea di una loro coalescenza naturale. Per Susenis testo e immagini sono infatti equal partners in meaning making, cioè cooperano in parti uguali alla costruzione della conoscenza. Solo in questo modo, secondo l'autore, è possibile garantire una comunicazione completa, piena ed efficace. Il giustapporsi delle due modalità espressive e la contaminazione tra linguaggi settoriali dissimili trova il proprio emblema nella figura mitologica della sirena che vediamo qui sulla destra. Qui è accolta quale archetipo muliebre primordiale di una visione ibrida del mondo e dei saperi. Il bifidismo sirenico diviene incarnazione del dialogo tra i due media in una tavola centrale anche geograficamente nell'opera, in cui da un lato description e dall'altro depiction si miscidano secondo l'estrosa disposizione tipografica del calligramma a formare la frase words visualized. Oltre alle tavole contenutisticamente e visivamente ricchissime, tavole tra l'altro che preciso sono state realizzate dallo stesso Susenis in china, anche gli elementi paratestuali dell'opera, elementi propri tra l'altro della forma saggio, concorrono a rafforzare la simbiosi iconotestuale. L'indice che offre una panoramica verbo-visiva dei contenuti, associando al titolo di ogni capitolo, sono 8 più 2 interludi narrativi, una miniatura della tavola con cui esso si apre. Le note, accompagnate da schizzi preparatori all'opera, e la bibliografia che raccoglie indistintamente i numerosi riferimenti ipotestuali, letterari e visuali da cui Susenis trae ispirazione. La seconda linea direttrice su cui si muove Unflattening è quella pedagogica, appunto Learning in Many Dimensions. Attraverso una fitta rete di citazioni letterarie e visuali, Susenis traccia infatti un ideale percorso di guarigione che conduca il Flatlander dalla condizione aniconica alla visione. Il fine riabilitativo dell'opera è tutto racchiuso in quel prefisso "an" del titolo Unflattening, neologismo di cui è lo stesso Susenis a fornire una precisa e puntuale definizione. A simultaneous engagement of multiple vantage points from which to engender new ways of seeing. Il senso dell'opera si condensa tutto qui. L'unico farmaco all'attività metaforica del Flatlander e in fondo di tutti noi lettori che con esso ci possiamo identificare è l'adozione di un'ottica straniante che ci obblighi a deragliare dai rigidi binari dell'ordinario e a volare come Perseo con i suoi sandali alati. Il Flatlander Perseo è il simbolo della riguadagnata libertà dal dominio del testo. Si leva con leggerezza sul labirinto in cui fino ad allora si trovava intrappolato. E lo vedete, invece ci sono tutti gli altri Flatlanders che restano ancora intrappolati. Lo accompagnano le parole di Italo Calvino, che così si esprimeva in Lezioni americane.
Nei momenti in cui il regno dell'umano mi sembra condannato alla pesantezza, penso che dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell'irrazionale, voglio dire che devo cambiare il mio approccio. Devo guardare il mondo con un'altra ottica, un'altra logica, altri metodi di conoscenza e di verifica. Calvino è un autore profondamente visuale che è presente a più riprese in Unflattening. Nella sua letteratura la visibilità, valore a cui tra l'altro Calvino dedica una delle lezioni americane, è un tema ricorrente che si esprime attraverso immagini mentali, solitamente figure geometriche, pensiamo al poliedro nelle città invisibili o al labirinto nel castello dei destini incrociati, o attraverso riferimenti a tecniche e dispositivi della visione. Pensiamo solo alla prospettiva dall'alto, il barone rampante o a quella fagiolesca di Pin nel sentiero dei nidi di ragno. Il percorso tracciato da Susenis è costellato di numerosi altri esempi letterari, spesso attinti da un repertorio di letteratura mitologica, le metamorfosi di Ovidio, popolare, quindi per esempio vediamo il riferimento anche alla cultura pop, cioè ai supereroi, oppure alle serie televisive come Doctor Who, o anche a letteratura per l'infanzia. Infatti numerosi sono i riferimenti al Mago di Oz, o anche altri romanzi fantasy come Narnia, o anche vediamo i riferimenti alle fiabe orientali, quindi le 1000 e una notte qui sulla destra. Per esempio, uno dei 2 interludi narrativi, intitolato Strings Attached, è una riscrittura della favola di Pinocchio, commista di elementi desunti da Alice nel Paese delle Meraviglie. Le tavole mostrano Pinocchio, del tutto simile ai Flatlanders, nel suo agire rutinario. Le scene si susseguono identiche in un'alienante ripetizione, fino a quando un giorno non accade qualcosa outside the script, cioè il ritrovamento di una larva nel giardino di Pinocchio, di a curious visitor, che sconvolge Pinocchio tanto da divenire un suo pensiero ricorrente. Un giorno la larva, ormai cresciuta, fino ad assumere le sembianze del brucaliffo di Harold, gli domanda «Who are you?». Quella domanda, che arriva del tutto inaspettata e che Pinocchio non si era mai posto, gli rivela la sua natura di fantoccio, di burattino, e lo getta nella più totale disperazione. Il ricorso a esempi fiabeschi o elementi della cultura pop è un tono più divulgativo che saggistico, ben si conciliano con il proposito di Unflattening di essere both public and scholarly, per esportare la cultura scientifica al di fuori dell'ambiente accademico, affinché conoscenza e arte non siano più destinate a una ristretta elite, ma fruibili da tutti. Nel presentarsi come il promotore di una rivoluzione dello sguardo e del pensiero condotto sotto l'egida di una forma anfibia che coniuga testo e immagine, saggistica e narrativa, Susenis ricalca le orme di un illustre predecessore. Come dichiara egli stesso in un'intervista a Timothy Lodler per il Paris Review, colui che ne ha ispirato maggiormente l'impresa è il fumettista statunitense Scott McCloud, che nel suo capolavoro metaletterario Understanding Comics del 1993 elogiava il fumetto in quanto unico medium in grado di narrare ed educare attraverso l'interazione di parole e immagini. La connessione tra visione e conoscenza, che potremmo sintetizzare nella formula to see is to know, non è però un'idea originaria del nostro tempo, ma si radica in più antichi contesti e modelli culturali. L'originalità dell'opera di Susenis non consiste infatti tanto nell'aver inventato un nuovo approccio epistemico, ma nell'averne recuperato uno già ampiamente in uso e parzialmente diventato opaco. Tale modello gnoseologico, che ha promosso a più riprese nel corso di epoche di particolare vivacità visuale e soprattutto in relazione ad alcuni campi del sapere come le scienze, la consanguinità tra visione e conoscenza, trova la sua massima espressione nella prima età moderna, epoca che, come è noto, vede la comparsa di nuovi strumenti di osservazione, quali telescopi e microscopi, e di nuovi mezzi, come la stampa tipografica, per visualizzare e trasmettere le idee. È tra 5 e 600 che si sviluppa infatti un'ormai consolidata tradizione iconografica di immagini epistemiche, illustrazioni scientifiche, anatomiche, botaniche, astronomiche, che ha i suoi capostipiti in alcune figure di spicco della prima modernità, come Leonardo da Vinci, il medico fiammingo Andrea Vesalio e Galileo, esempi della storiografia scientifica del primato dell'osservazione oculare sulle autorità testuali tradite per secoli, e dunque della graduale sostituzione di un paradigma autoptico a uno verbale. La presenza dei modelli summenzionati si rinviene sparsamente nell'opera di Susenis. In una delle primissime tavole di Unflattening, lo vediamo, l'autore evoca con nostalgia l'immagine dell'uomo vitruviano di Leonardo. Più avanti egli si serve di una tavola anatomica, tratta dal De Humanis Corpori Fabrica, per illustrare il concetto di evoluzione antropologica, o ancora dell'immagine di un cannocchiale come simbolo della potenza dei nostri strumenti di osservazione.
Quando Sosenis parla dunque di rivoluzione dello sguardo e quindi di pensiero visuale, sembrerebbe che gli abbia ben presente l'idea seicentesca e la visione come modello di conoscenza. Leonardo, Vesalio e Galileo sono stati infatti tra i primi a suggerire quanto Sosenis fermamente sostiene, cioè che se le parole si esprimono riguardo a un concetto, l'immagine incarna quel concetto stesso. While image is, text is always about, the images embody the idea on the page rather than talk about it. La corrispondenza tra immagini e concetti si deve, secondo Sosenis, alla naturale capacità delle immagini di visualizzare e spazializzare il pensiero secondo forme e modalità meno vincolanti di quelle del testo. Se infatti lo sviluppo di un pensiero su un supporto testuale ha solitamente un andamento lineare, che dispone le parole orizzontalmente entro i confini della pagina, il pensiero grafico, o anche visual thinking o visual imagining, è al contrario rizomatico, convulso, non lineare, ma non per questo acritico e illogico. A supporto di tale tesi porto 2 soli esempi, che dimostrano come le immagini spesso sopperiscano ai limiti spaziali del testo. Il primo riguarda una particolare tipologia di immagini anatomiche note come flap anatomies, sono cioè tavole anatomiche che presentano alette mobili sovrapponibili ai vari organi. Queste tavole multistrato, diversamente dal testo, sono in grado di restituire la complessità e la tridimensionalità del corpo umano. Il secondo esempio concerne invece sempre l'ambito dell'iconografia anatomica, ma questa volta parliamo di una tavola sinottica. Seppure in assenza di immagini, la sola disposizione visuale delle parole permette di rappresentare con efficacia la gerarchizzazione delle parti del corpo o di rilevare tra esse nessi e rapporti di dipendenza, elementi che non sempre si colgono dal solo testo. Attraverso le immagini è possibile non solo visualizzare gli oggetti della conoscenza, i concetti, ma anche i processi cognitivi che ne sono alla base, ovvero i pensieri, le idee. Nell'Ottocento Darwin, impegnato nella formulazione delle sue teorie evoluzionistiche, dà ai suoi pensieri, e lo vedete I think, la struttura di un grafico arboriforme e il celebre Tree of Life, conservato in uno dei suoi taccuini di appunti. Dare forma a un pensiero significa, essenzialmente, renderlo tangibile, come sottolinea Letizia Bollini, che riconosce all'immagine il merito di dare concretezza e materialità, potremmo anche dire corpo, alle idee. Visualizzare ha inoltre l'innegabile pregio di semplificare, il che non equivale necessariamente a impoverire o banalizzare. Al contrario, Joe Revets incoraggia a servirsi del visual thinking come preziosa risorsa per lo sviluppo di un pensiero analogico. Tra i numerosi benefici che egli evidenzia vi è una maggiore profondità di pensiero e di visione, la possibilità di rilevare contraddizioni, nessi di causa-effetto, di registrare i cambiamenti, di narrare storie, di immaginare futuri alternativi, di fornire pratiche e approcci di ricerca innovativi e out of the box. Le manifestazioni grafiche del pensiero, che come abbiamo visto hanno un ruolo essenziale nei processi di comunicazione scientifica, estendono facilmente la loro utilità a tutti i campi del sapere e alla ricerca accademica a più ampio spettro. Sosenis, per esempio, applica il pensiero visuale agli studi di iconologia, alla filosofia della percezione o a singoli concetti complessi come il modello semantico del rizoma di Guattari e Deleuze, che è a suo dire incomprensibile alla sua lettura. Tra l'altro il modello del rizoma è appunto stato utilizzato proprio per indicare il rapporto tra letteratura e testo. La sua intera tesi dottorale è in realtà un modello di applicazione del visual thinking, che seppur in minima parte sembrerebbe aver avuto un'incidenza sui modi di produzione della cultura accademica. Lo dimostra il numero crescente di saggi illustrati e di tesi di laurea a fumetti pubblicate sulla scorta del lavoro di Sosenis. Non ho il tempo di discuterli con voi, però se volete durante il dibattito posso dire qualcosa in più. Il percorso di guarigione del Flatlander si può dunque intendere come il recupero di un rapporto con le immagini che è andato lentamente perduto o dimenticato, un rapporto secolare e complesso che ha conosciuto a fasi alterne momenti di avanzamento e battute di arresto, di dipendenza dalle immagini o di un loro totale rifiuto, di iconismo o iconofobia. Tale percorso si conclude con perfetta circolarità macrotestuale nell'ultimo capitolo dell'opera, intitolato significativamente Awake, risveglio. Le tenebre, calate sulle palpebre dormienti dei Flatlander, si dissipano per lasciare il posto all'immagine di una pupilla spalancata su una realtà che ha finalmente riacquistato tutte le sue forme e dimensioni, le vedete iscritte nell'iride. È l'occhio, infatti, il leitmotiv dell'intera opera, il punto di partenza e di arrivo di un percorso di alfabetizzazione visuale tuttora in fieri.
Susenis associa la guarigione del Flatlander a un lieto evento autobiografico, la nascita, a solo i 3 mesi dalla pubblicazione di Unflattening, di Rosalind Angudbeer Susenis, sua figlia e dedicataria dell'opera. L'occhio che vediamo comparire alla fine non appartiene infatti al Flatlander, ma è la pupilla vergine di una neonata. Il battesimo dello sguardo, che ne sancisce la nascita, e con la sua quella di una nuova specie di uomini e donne Unflat, parrebbe richiamarsi alla celebre sequenza iniziale di Ancien di Louis Buñuel e Salvador Dalí. In realtà Vega Tescari ci ricordava ieri che un altro risveglio, associato sempre a questa apertura dello sguardo, questo battesimo dello sguardo, è in La Jetée di Chris Marker. Abbandonate le tinte dark, perché appunto il regista attraverso la ghiacciante vivisezione della pupilla apriva metaforicamente lo sguardo degli spettatori per permettergli di cogliere i moti deliranti di una visione surrealista della realtà, abbandonate le tinte dark, Susenis ripristina e rinnova la sacralità di quel rito, conferendogli tuttavia il sapore di un'idillica regressione a uno stato di comunicazione preverbale in cui gli occhi tornano ad essere lo strumento principale attraverso cui esperire il mondo. Io ho concluso e vi ringrazio. Yeah, thank you, the both of you, for these wonderful contributions. Well, I would have some comments and questions, but I think it's better to open the floor. So, if anyone here, please, maybe. Yeah. Thank you. I have a question for you, Kevin Lee. Thank you for this fascinating talk. 2 years ago, I participated in the Akademie für Lyrikkritik, Academy for the Critique of Poetry in Berlin. It wasn't scholarly texts, but critiques that would normally appear in newspapers or on websites. The aim was to not write text, but to produce video essays or what we called lecture performances, which were then uploaded on YouTube. So I have never heard of desktop cinema before, but I think some of the video essays that were produced in this from my colleagues in this academy could be called desktop cinema. So I have a question. What is the aim of desktop cinema? Is it also to present research? And if so, yes, there are rules in academia, and Katie Bird, whom you presented, may seem then as constraints, but these rules serve us so that we can discuss with each other. And yes, I was wondering, is the aim also to present research, or just to show the work that is going into research? I don't know. Yeah. I don't think there's a there's not one answer to this question. If you asked each of the authors whose work I presented in my presentation this question, they would probably have a variety of ways of answering. I mean, I could say that on the one hand it kind of achieves two aims, in that on the one hand it's presenting the research, but also presenting the methodology in which the research is produced. That you have this transparent view, or let's say a view of transparency. It's not necessarily a transparent view, but a view that proposes a transparency. Of course, this transparency is also a construct, and there's a bit of a prestidigitation to it. If you see some of these desktop documentaries that are quite virtuosic, you kind of wonder, is this really how they do it? So this could be debated. I guess I would take the question back to you, in that there's an interesting tension to your question of okay, there is the research itself, but then the form in which the research takes, does it support
the informational value of the research, or does it distract from the informational value of the research? Or in some ways, does it even antagonize or critique the apparatus in which research has traditionally been produced? And I think the answer is all of the above, or at least it can be all of those things. And this is very interesting that there is the possibility that this desktop documentary mode can also be a way to produce a moment of critical hesitation and self-reflection on the apparatus, the institutional apparatus of scholarship itself, at a time that I think such critique is quite valuable because, at least in the humanities right now, it's a very precarious situation. Many young scholars I know are really struggling to find careers as academics, and they are using the desktop space to reflect on what it means to be an academic these days, and what are the rules that really work and make sense and serve someone. So I'd like to think that, in many ways, it is a very powerful space of critique. The question is, what is it exactly that we want to critique? Thank you. I have another question on the desktop documentaries, in particular about an aspect of it that is already shifted into view by Johannes Binotto, who focuses on the desk as maybe the root of this metaphor, but it's also shifted into view, for example, by the camera in hand and the use of the photo booth tool that then reflects the outside world back on the screen, as well as the comments in one of the texts that you showed that shift another peripheral item, namely the tripod, into view. And in all of this, I think the question also arises of the laptop itself, or the desktop, as you call it, itself, as a thing which somehow was still strangely absent from your discussion, even though the desk came into view, the tripod came into view, the camera came into view. And I was wondering if you have reflected on the significance of the materiality or thingness of the thing that produces what you have described, namely the laptops that we all carry around with us. Do you have any thoughts on that? Oh yeah, definitely quite possible. I mean, I showed 4 examples, but these 4 examples I don't think can encompass all the possibilities, but you can definitely transpose the concerns or the ideological fixations of, for example, Johannes Binotto's video essay, which is very much focusing on the material analog wooden desktop. And he has a tremendous sensitivity towards the material qualities of whatever he's working with. And in other video essays, he has really worked with the materiality of digital technology. So these are just 4 examples. I guess I would be curious to transfer some of these questions to you, Ima, in terms of the graphic novel as how do you approach this question of the legitimacy of a graphic novel as a dissertation or a scholarly practice, and could you see it as a self-reflexive mode? That does the graphic novel trigger questions of self-reflexiveness on what it means to produce research at all? Yes, thank you. Really, actually, it's a very big issue. Trying to also, it's very difficult to accept that graphic novel can be an instrument to produce knowledge, especially at a high level, so in an institutional context. But it's something that from Susanne's on, but maybe also before, but not in this way, scholars are trying to do. For example, as I told, starting from Susanne's, but really with some experiment before, many scholars try to produce the illustrated dissertations. For example, in 2020, it was published a dissertation. Maybe I can show it? No? Okay. Yeah, well, if I can touch it. Yes, okay. Or you Here. can touch Okay, okay. this one? This one? Oh. Yes, Se busca una speranza para Italy. It was produced by Tilce Garcia, and this is an illustrated dissertation about
human traffic. But there is a difference with Susanne's graphic novel, because here she just produces a comic without the structures, like the forms of the essay. For example, Susanne uses bibliography or notes or introduction, but she doesn't. So I think that actually graphic essay can implement, the different ways how we produce research, how we produce knowledge. But of course, we can reflect more about it, but also not just in relation to graphic novel, but also how a video essay can produce knowledge today. And also another experiment that I would like to explain is this one, how also traditional classic books have been translated in a visual forms. For example, Paulo Madero has realized this table, this illustration, in which he synthesized all the book of Calvino, Lezioni Americane, so the American lesson. Well, maybe I have a little comment just on the discussion now, because in your abstract you wrote about Susanne's who decided to scrivere, ma sarebbe più corretto dire illustrare la propria tesi di dottorato. And I was just wondering, why illustrare? I think because illustrare would mean that there is something else and you can just illuminate it, and then it's somewhere, the important thing is somewhere else. But I would say it is, if you say that drawing graphic novels is an act of thinking itself, so it's not anymore illustrating something. So then the activity of drawing, or maybe there is this Italian word of disegnare, yes, which is quite close to maybe what is really happening there. Mm-hmm. Yes, actually, this is a good point, because it's not also correct to say just illustrare, but also write and painting and drawing. So not just write, but also disegnare. I use it illustrated from to indicate the illustrated images, the illustrations, in the sense of didactic images. So epistemic images, but also illustration. So I used it in the sense in the modern sense. Yeah. Okay, we have more. Thank you. More questions. I think. A lot of. So who was first? Johannes Bartuschat. Grazie, una domanda per Imma Iaccarino. Grazie molte, bellissima presentazione. Ammetto che non conoscevo il libro, che mi procuro subito. Ma ho due domande. La prima, dagli esempi che ha dato, le pagine che ha fatto vedere, cioè il procedimento non è comunque essenzialmente artistico, perché voglio dire il fumetto produce un effetto di straniamento. Per questo il fumetto forse più straordinario secondo me è Maus di Spiegelman, perché con questo effetto artistico dello straniamento è riuscito a parlare di una cosa di cui è molto difficile parlare. Quindi lei come giudica questa relazione tra uno strumento artistico e uno strumento, diciamo, analitico? E in secondo luogo, sulle opposizioni, quindi tra linguaggio e immagine, come lei ha giustamente sottolineato, gli approcci alla conoscenza, le vie della conoscenza sono numerose.
Voglio dire, nel Rinascimento si sa che i primi trattati di architettura, la prima stampa di Vitruvio è senza immagini. Bisogna aspettare Serlio per pensare che per imparare l'architettura ci vuole il testo e l'immagine. Ma cosa c'è di veramente sempre necessariamente visuale, no? Visivo? Cioè io so che ad esempio anche all'università adesso spesso si chiede agli studenti, si dà alla fine un insieme di nozioni che sono state discusse nelle lezioni e invece di scrivere un saggio in cui elaborano così un'idea su queste nozioni, devono fare un diagramma, una specie di albero in cui queste nozioni sono connesse. Per lei questa è conoscenza visiva o... Allora, voglio semplicemente fare una precisazione che io sono una letterata, quindi non sosterrei mai l'idea per cui il testo debba essere accantonato o messo da parte, ma appunto anche come Susenis mostra c'è questa interazione continua. Vado in ordine, quindi la prima domanda: come appunto questo graphic novel trasmette la conoscenza e qual è la differenza con gli altri fumetti, perché effettivamente non è il primo fumetto che si occupa di trasmettere delle idee. Mi viene in mente soltanto, per esempio, c'è un fumetto del 2013, si chiama Neurocomics, e trasmette appunto idee scientifiche relative alla neurologia attraverso il fumetto. La novità, secondo me, del testo di Susenis consiste nel fatto che per la prima volta qualcuno decide di scrivere, o appunto scrivere e disegnare, una tesi dottorale in questo modo. Lo diceva prima Henri Michaux. Noi, è vero che all'università insegniamo attraverso le slide, attraverso i diagrammi, attraverso appunto le immagini, però poi dobbiamo sempre scrivere. Nel senso, la nostra la conoscenza in genere a un livello alto si trasmette generalmente attraverso i saggi. Quindi questa per me è la novità di Susenis, che ha rinunciato alla tradizione di una scrittura saggistica per la sua tesi dottorale, decidendo appunto di letteralmente applicare, mettere in pratica, mettere in atto le idee appunto sulle intermedialità, quindi su questa appunto il rapporto interartistico. Per la seconda domanda invece lei appunto mi diceva il primo trattato di architettura appunto senza immagini. Assolutamente vero, nel senso, infatti io per questo ho cercato di storicizzare anche l'utilizzo delle immagini da un certo momento in poi appunto della nostra storia, quindi ho cercato di riallacciare questa operazione di Susenis, quindi non sto dicendo che la sua sia un'operazione estremamente nuova e originale, ma che c'è un recupero appunto di un periodo storico, di un momento storico in cui le immagini cominciano a supportare il testo all'inizio e poi pian piano sostituirlo adesso, insomma non mi sbilancerei sostituirlo, però comunque certamente implementarlo come in questo caso. Spero di aver risposto. Okay, thank you. The time is more or less over, but I think two short questions, we take them. I have a very short question. I would like to get back to Kevin Lee, and I'm really curious what you're thinking about, because you commented yourself that some of these video essays are done so with such a good design and so well, so that you can't really believe it has just been like this. And I would like to get back to this and also to the terms transparency and credibility, because I just can't help it. I always have the suspicion that this is all staged, that this is all, so that you talked about research as it is done, but I just don't believe it. For me, this is not credible at all. Also, these reaction videos, there are also lots of reaction videos, people reading novels and crying, so I see how they cry. I never understood this kind of self-exhibition, but for me it's all staged. So I would just like to know what you think about this. I think it's just a very fascinating paradox that needs time to be processed and unpacked. But it's, for me, what I have observed as far as how scholars have responded to desktop documentary is that it has
provided them with a certain aesthetics or an affordance of immediacy, a certain energizing of their research practice, that by being able to present their research in this way, a way that has a quality of liveness, if not a truth of liveness, at least a quality of liveness and a quality of immediacy and transparency. And again, these are qualities, but not necessarily like truthful states that they represent. But they find this so much more engaging to work with. And it does seem to have an effect of engaging an audience in a way quite differently and vividly than their traditional textual-based practices. But I think you're absolutely right that these qualities need to be interrogated in themselves. And how do these qualities in turn become ways of diagnosing the conditions of contemporary knowledge production and scholarship in the digital audiovisual era that we're in, the era of social media, the era of influencers, and this era of wanting to have a different means of interpersonal contact, especially post-COVID. I think this longing for connection, of seeing and being in the presence of others has manifested in forms like this. And so it's not that this is an inherently good thing, but I think it's very reflective of the impulses, the social forces, and the desires of many people in these times, and it's definitely worth reflecting on. Yeah. So, is there still one question or not? Short. Thank you. Thank you very much, Kevin B. Lee. I was fascinated by your intervention, and sorry for my bad English, so my question will really be short. I was also a little bit lost, because it's quite difficult to follow, to understand these multiple channels, the different voices. So for me, it seems like a game. What about reception? The spectator, the lecturer, to understand these desktop documentary. Yeah, maybe it reflects back to, I think, one of the concluding remarks of Ima's presentation of like what forms of research are producing not just new information but new ways of seeing that themselves now need to be processed. What does it mean to experience information and research in this mode? It's a new mode of audiovisual language, to be certain, and it's interesting to think about questions of mastery or skill when scholars and artists are just starting to work in this mode. It's very much open to debate how one mode is more effective than another. I think it was significant to show you these 4 different examples as a way to compare and to identify different techniques, different modes of address to the audience. The first example, I completely agree with you, was very, multimodal, multi-channel, and what does it mean to reflect a research mind in this way? Could this actually be a reflection of a way of thinking that we haven't been able to really experience till now? That I don't know how many of you see yourselves as thinking multiple thoughts at once, and what does it mean to actually present that to an audience in a way that is accurate to your cognitive processes? And is that a way of being more transparent or more accurate, or is it also risk confusing your audience? How much information can you expect your audience to engage with? How much of your brain can you open up and share with your audience? I think these are some of the questions that a form like this poses. Okay. Or you want to add something? No. So thank you very much for this also rich discussion. We'll meet again at 4:30, and we now have a break. Thank you again.
know Johannes for many. I've known him for many years, but I didn't know this last one, which is from June of this year. So he's prolific. He's made like 4 or 5 this year alone. Okay. And he just finished this series called Practices of Viewing. It's been quite acclaimed, actually. Showing in film festivals and also got a lot of accolades. He's really done significant work, and so now we're embarking on an SNF project together. That would be on perfect. video essays. It's really timely also to do that. Because I did a lot of research about writing processes. So in Germany, in German discussions, the term Produktionsästhetik, aesthetics of production.